Iyo bavuze inkweto za basketball zizwi cyane ku isi, amazina nka Nike, Jordan, Adidas cyangwa se Under Armour niyo akunze kuza mu mitwe ya benshi. Ariko hari indi sosiyete yagiye izamuka buhoro buhoro, iva ku kuba ikirango kizwi cyane mu Bushinwa igera ku rwego rwo guhangana n'andi mazina akomeye amaze imyaka myinshi yarihariye isoko. Iyi sosiyete nta yindi ni Li-Ning. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru avuga ko Stephen Curry, umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka ya NBA, yahagaritse ubufatanye yari amazemo imyaka 13 n'uruganda Under Armour atangira gukorana na Li-Ning. Ni icyemezo cyatunguye benshi, ariko ku bakurikiranira hafi uruganda rw'inkweto za siporo ni ikimenyetso cy'uko Li-Ning itakiri sosiyete isanzwe, ahubwo isigaye iri ku ruhando rw'inganda zikomeye ku isi. Mu butumwa yatangaje nyuma yo gusinya amasezerano mashya, Curry yavuze ko iba atari uguhindura ikirango cy'inkweto gusa, ahubwo ari icyiciro gishya yatangiye nk'umunyamwuga, ndetse ko hari n'ubufatanye buzamara igihe kirekire. Yakomeje avuga ko ejo hazaza ha Curry Brand hazashingira kuri sosiyete ihanga ibishya muri siporo, inafite ibicuruzwa byujuje ubuziranenge. Ushobora kuba wakibaza impamvu iyi sosiyete ibasha gukorana n'ibyamamare bikomeye ku isi. Iyi sosiyete ubundi yashinzwe mu 1990 n'umugabo witwa Li-Ning. Uyu mugabo yabaye icyamamare mu mikino ya gymnastic mu Bushinwa ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka 35 ishize, iyi sosiyete yavuye ku gukora ibikoresho bya siporo byo mu gihugu imbere gusa, igera ku rwego rwo kuba imwe muri sosiyete zikomeye zikora inkweto zigezweho za basketball. Abenshi batangiye kuyitaho igihe yagiranaga amasezerano n'umukinnyi witwa Dwayne Wade mu 2012 ubwo yakinaga muri Miami Heat. Icyo gihe Wade yari umwe mu bakinnyi bakomeye muri NBA, ndetse yari amaze imyaka myinshi afatanya n'uruganda rwa Jordan. Muri icyo gihe bahise